So the report really was an attempt to understand the right to protest and what comes in the way of that right, because people all over the world protest for all kinds of different things, whether it's for water or jobs or health or benefits or better wages. But really what we see all over the world is that a lot of the times this right to protest is violated. And so there's two parts of it. One, really understanding how the police play part of that and how law enforcement can either help protesting or harm it. And then the second part was we see a lot of use of these weapons, rubber bullets, tear gas, flashbangs, and many others. And to really understand how those weapons are used, and if they're used properly and safely for the benefit of public safety, which is what they say they're used for, or if really they're used for repressing social protest and the freedom of speech and assembly. O ferimento mais comum que a gente encontra é o mau uso da bomba de efeito moral, chamada o objetivo dela é produzir som e luz para assustar as pessoas e fazer as pessoas dispersarem, se movimentarem, mas hoje essa bomba é utilizada do pior jeito possível e acredito que tem uma qualidade muito baixa, porque a bomba é arremessada diretamente na população, no meio das pessoas, e quando ela explode, a cápsula dela, o invólucro da bomba, projeta esses detritos que são afiados, que se projetam muito rápido, causam queimaduras. A gente entendeu queimaduras de segundo grau causadas por bombas que explodiram perto da população. A gente entendeu lacerações, cortes, pessoas que perderam a visão do olho, uma em 2016, um estudante em 2016, um estudante em 2013, e todo tipo de laceração que pode acontecer por conta do mau uso dessas bombas. Esse é o tipo de ferimento número 1, e o segundo tipo de ferimentos é decorrente de mau uso de bala de borracha e cassetetes e outros tipos de golpes de força bruta. And so, in terms of findings, what we really found was that the most important thing is how these weapons are used is almost as important or more important than what weapons are used. Because if you use them wrongly, if you're not trained well, or if you use them deliberately to harm people, then you'll see a lot more injuries and deaths. And what that does is drive people away from protesting and from exercising their rights. In terms of specific weapons, we found a lot of injuries, especially from rubber bullets and plastic bullets and all kinds of projectiles that police use. They're not easy to aim. They can fire very fast. They can cause deep injuries, and they can cause blunt injuries, and particularly to the head and the face and the eyes, it can cause permanent damage and disability. Tear gas can cause a lot of problems, especially in people with lung problems or skin allergies and things like that, and especially in the very young or the very old. What we found is, in Brazil and all over the world, that police don't know how to use them. They're not trained well in them. And that finally, there's really no accountability. So when they're used wrong or someone gets hurt, nobody knows how or why or who did it or what they happened wrong. And that's really what the report is attempting to look at. Bom, esse debate é muito importante porque ele mostra, primeiro, que o que está acontecendo no Brasil não é exclusivo do Brasil, né? E também o número e o tamanho da pesquisa demonstra uma literatura médica vasta sobre o assunto, que vem crescendo muito nos últimos anos, porque os governos vêm utilizando-se muito mais esse tipo de armamento não letal. E aqui no Brasil, especificamente, a gente vê que falta, nas políticas públicas que guiam o uso dessas armas, falta transparência, falta controle popular de como essas políticas foram formuladas, de como as regras foram formuladas. A maioria dos protocolos de uso dessas armas e de atuação policial em protesto é secreto. Então a sociedade não tem nenhum controle sobre isso, não tem nenhum controle sobre a qualidade das armas que estão sendo utilizadas. Puta merda!